Yeah, so టోటల్గా లైక్ హోల్ ఫాల్ 2025కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్స్ టు like how to follow up to the admission committee to increase your chances of getting into that university. So everything we'll discuss in like in 10 minutes and a brief overview. Like let's say ఇది ముందే తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ముందే తెలుసుంటే మన అడ్మిషన్ ఛాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేవి, మనం ఏవైతే తప్పులు చేయకూడదు, ఏ స్టెప్స్ ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్గా ఓవరాల్గా. లైక్ లెట్స్ సే దిస్ స్టేజ్ సెప్టెంబర్ యూఆర్ ఆల్ ఎవ్రీబడి ఈస్ లైక్ స్టార్టింగ్ అవుట్ లైక్ ఫర్ ద ఫాల్ 2025 యూ హ్యావ్ లైక్ 1 year, లైక్ టోటల్గా 1 year టైం ఫ్రేమ్ ఉంది లైక్ టిల్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సో ఈ ఈ టైం ఫ్రేమ్లో ఓవరాల్గా ఏం చేయాలి, ఈ బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే నాట్ రైటింగ్ ఏ జిఆర్ఈ. జిఆర్ఈ రాయకుండా ఉంటే లైక్ హౌ విల్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఏ గుడ్ యూనివర్సిటీ. లైక్ గుడ్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ like students who have like shown good academic, like that's why like you have like first good impressions, right? Like యూనివర్సిటీకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది లైక్ లెట్స్ జిఆర్ఈ 320 325 330 లైక్ లేదా 310 300. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రతి ఒక్కరు జిఆర్ఈ అటెంప్ట్ ఇవ్వండి. జిఆర్ఈ ఎందుకంటే లైక్ మీరు పే చేస్తున్న అమౌంట్ ఫర్ మాస్టర్స్ ఇస్ లైక్ tremendous. Like you're paying at least 50 to 60 lakhs. Some people even pay like 60 to 70 lakhs. For my masters it's around like 70 lakhs. Uh, ఈ రేంజ్లో మీరు పే చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ బెటర్ టు లైక్ గెట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ రైట్. ఇట్స్ జస్ట్ 30,000 rupees జిఆర్ఈ. లైక్ యూ స్పెండ్ 15,000 ఫర్ లైక్ ప్రిపరేషన్స్ అండ్ యూ స్పెండ్ like 15,000 ఫర్ స్లాట్ బుకింగ్ అండ్ లైక్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామ్. అండ్ లైక్ నా జిఆర్ఈ 2 hours, లైక్ ఇట్స్ షార్ట్ ఫామ్ జిఆర్ఈ. ఇంతకుముందు 4 hours ఉండేది నేను రాసినప్పుడు. నవ్ ఇట్స్ లైక్ ఈజీ టు క్రాక్, ఇట్స్ ఈజీ టు లైక్ గెట్ అబౌట్ 320. ఇట్స్ బెటర్. నేను ప్రిపరేషన్ టైం తీసుకుంది 2 months తీసుకున్నాను అండ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ గాట్ లైక్ 325 స్కోర్. ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్ జిఆర్ఈ. జిఆర్ఈ స్కోర్ లేకుండా వేవియర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకండి. వేవియర్స్ ఆర్ ఆల్ లైక్ హిస్టరీ ఆఫ్ లైక్ కోవిడ్. అప్పుడంటే బయటకు వెళ్ళడానికి టైం లేదు, ప్రాబ్లమ్ అవుతుందని అందరూ వేవియర్స్ ఇచ్చారు, కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. లైక్ రైట్ జిఆర్ఈ. I can't stress more about that. That's the first thing that you have to get right. And then, instead of going for Duolingo, instead of taking the easy route, like just like that, prefer IELTS. To be honest, like IELTS is much easier than like all the exams that you think out there for English tests. If you focus on IELTS, TOEFL, Duolingo, 3 ఎగ్జామ్స్ ఉంటే మీకు ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మీరు మెయిన్ ఫోకస్ ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే ఆ ఎగ్జామ్ ఈజీయా కాదా, అండ్ ఈజ్ ఇట్ లైక్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్. ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే డ్యూలింగో ఎగ్జామ్ ఈజీ బట్ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్. లైక్ లాట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ జిఆర్ఈ అట్ ఆల్, సారీ డ్యూలింగో అట్ ఆల్. బట్ లాట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్, like generally every university accept IELTS, that's it. And it's easy to get like 7.5 score if you like do the preparation for two weeks. Like I have done my preparation for like 3 weeks and like I got like 7.5. You just have to get speaking done, speaking like perfectly vaste. Like if you cross like 6 band or 7 band, you'll be at least in like more than 7 band ఖచ్చితంగా. IELTS will be accepted with all the universities. Duolingo is easy but like not all the universities. So మీ ఛాన్సెస్ బాగా ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద జిఆర్ఈ రైట్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది IELTS రైట్. దెన్ మీకు అన్ని యూనివర్సిటీస్ అక్కర్లేదు, నేను ఓన్లీ డ్యూలింగో యూనివర్సిటీకి అప్లై చేస్తున్నాను, గో ఫర్ డ్యూలింగో. టోఫెల్ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ డ్యూట్. లైక్ ఇట్స్ మీరు టోఫెల్ మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే రాయండి. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ యూఎస్ఏ, లైక్ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఎనీవేర్. లైక్ మీన్ జనరల్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు యూకే అండ్ ఆల్, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రిఫర్డ్. బెటర్ గో విత్ IELTS. జిఆర్ఈ IELTS ఫిక్స్ కదా, సో గెట్ ది ఎగ్జామ్స్ పార్ట్ రైట్. అండ్ దెన్ ఐ సీ పీపుల్ లైక్ ఓన్లీ ఓకే ఈ ప్రొఫైల్ స్కోర్ లైక్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర, లెట్స్ గో విత్ applying to universities. No, that's not how it works. You have to like get your profile right. Like when మీరు మంచి యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేసినప్పుడు లైక్ చాలామందికి లింక్డ్ఇన్ కూడా ఉండదు. లైక్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లింక్డ్ఇన్. లైక్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ షుడ్ బీ very well crafted. You need to have like a good about some posts of like మీరు మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుంటుంటే మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి కొన్ని పోస్ట్స్, మీరు లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ దట్ యూఆర్ టేకింగ్, లైక్ త్రో సమ్ పోస్ట్ అబౌట్ దట్. లైక్ మీకు ఏదైతే లైక్ నాలెడ్జ్ ఉందో లేదా లైక్ లెట్స్ విచ్ యూ ఫైండ్ ఇంట్రెస్టింగ్, లైక్ మేబీ ఎనీ బ్లాగ్స్, maybe any information that you can share which will be helpful like to all the like folks in your network, just share that. uh, just share like resourceful like informational content there. And write like about your experience, like in short description, like what have you built,
Did you build any startups? Were you in any projects? Did you work with anyone? Like just use ChatGPT to write like a good description. Give a draft to it. This is what I did. This is what I did. Then like use that like well crafted English to add that in your description. You need to have a good description for all the work experiences that you have done, and like mention all the educational experience that you have. Skills. There is like this is the thing. LinkedIn లో స్కిల్స్ యాడ్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో యూ హ్యావ్ టు లైక్ టేక్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జామ్, లైక్ 15 to 20 minute ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఎగ్జామ్. ప్రొఫెషనల్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ మీద కానీ, ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ మీద కానీ, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీద కానీ, యూ కెన్ లైక్ యాడ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ స్కిల్స్. దీస్ ఆర్ లైక్ సర్టిఫైడ్ బై లింక్డ్ఇన్. సో వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ సీస్ యువర్ ప్రొఫైల్, దిల్ బి లైక్, యా, Dhimanti has done like these many skills and these are certified by LinkedIn. That looks good, right? And get some recommendations from if you want any. Generally I skip this, but that would be a good option to add for your profile. Once you get LinkedIn, create a website for you, right? Like you're living in 2024 and you need to have a website for yourself. Like mention what's your vision, like what do you want to do with the masters, like what do you want to do like in your life. Just like some passage. It doesn't have to be like very fancy. Even if it's fancy, it's fine. Like just write like what's your vision, what do you want to build, what have you built already. What are your what so in my case I've built a startup called like Surge, and I also built a startup for like SpotPay. So add about this, add their websites, add something that you like what you have learned over a period of time, and a space to contact you. Having a good website would like make a lot of difference. All the admission committee would be like, oh, this guy is in the internet and like posting about some stuff and he knows. And it's better to add that in your resume. So profile development in LinkedIn, website, and also do some courses in Coursera. There are like ton lot of courses like for free just out there. Chala unnai baita. It's better to like just go out there, find some good research, good courses. Like let's say కంప్యూటర్ సైన్స్ మీద కొన్ని కోర్సెస్ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ మీద కోర్సెస్ ఉంటాయి, బిజినెస్ అనలిటిక్స్ మీద కోర్సెస్ ఉంటాయి. మీరు ఏదైతే లైక్ హీస్ ద ట్రిక్, మీరు ఏదైతే మాస్టర్స్కి అప్లై చేస్తున్నారో వాటికంటే ఒక ప్రీ రిక్విజిట్ కోర్స్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ లెట్స్ సే ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్. For business analytics, it's always about like statistics. For product development, it's always about like management. For masters in like information systems, it's all about like it's more about like management in like in the organization. So you if you get a Coursera certificate, like generally at 1 month lo అయిపోయింది, and you can like complete it too much faster too, like in 2 weeks or like 1 week generally. Get a certificate, get it certified, and add that to your LinkedIn, right? Basically మీరు ఏదైతే కోర్స్కి అప్లై చేస్తున్నారో, అండ్ వెన్ అడ్మిషన్ కమిటీ సీస్ ఓకే దిస్ గై హ్యాస్ డన్ లిటరల్లీ ది ప్రోగ్రామింగ్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ కోర్సెరా ఫ్రమ్ దిస్ యూనివర్సిటీ, statistics or programming. If you're applying for business analytics, if you're applying for cyber security, better go for any ethical hacking policy. Ethical hacking policy would be a good option, right, for cyber security. So go for these kind of prerequisite, and that would be so good to add in your resume. And if you're applying for like masters in like programming related, better always have a GitHub. మీకు ఆల్రెడీ గిట్హబ్ ఉన్నా కానీ మెన్షన్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అప్లోడింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. మీరు లిటరల్లీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ అప్లోడ్ లైక్ చేసుంటారో మీ టీఏకి ఎఫెక్ట్ కానీ జస్ట్ అప్లోడింగ్ ద సేమ్ టు ద గిట్హబ్. ఇట్స్ జస్ట్ ద సేమ్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పుష్ ద కోడ్. అండ్ హియర్స్ ద థింగ్, దెర్ ఆర్ లైక్ మీరు ప్రొఫైల్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఆర్ లైక్ ton load of free open source projects you can work on, right? For example, like let's say if there is any large language models chatbot creation, customer support chatbot, like let's say we'll go with that. You can literally type customer support open source GitHub, okay? You can find a like free open source like projects, fork them, okay? You can create a new repository, then you can like start some modifications, watch like there are like ton lot of YouTube videos on like how to add good features to like already existing open source projects, and then you have done something on top of like good infrastructure. You don't need to start everything from scratch, right? Like you can always find a good open source project, work on that, then add it to your profile. That would be good. You can literally mention that in your resume, saying that this is what I have added to this open source project, this is the bug that I have fixed for this is the feature that I have like thought would be a good
ఈ ప్రాజెక్ట్కి బాగుంటుంది అని నేను యాడ్ చేస్తానని యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ టు లైక్ have a GitHub, have some projects, focus more on like what you can build on top of an existing infrastructure while you're having a profile development. That's so important. And then మీ ఎగ్జామ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, ఎగ్జామ్స్ కోర్స్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాయి, ప్రొఫైల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు, ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి రాస్తున్నారు, కోర్సెరా సర్టిఫికేట్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు, గిట్హబ్ ఉంది, వెబ్సైట్ ఉంది, లింక్డ్ఇన్ ఉంది, have everything, have like bunch of like what to do with this. It's better like go for like university shortlisting now. Then university shortlisting like bunch of tools. Use every tool that you have. Like talk to all the consultants. Talk to like go to every website. Literally like just dump your information. Get like best university shortlistings. Shortlisting ni ila divide cheskondi. These are the universities that I want to for sure go. Doesn't matter whether I'll get an admit or not. I want to apply to this. That's it. Like chances untaya leda, forget about that. You only have one chance when you're applying for masters. నువ్వు మళ్ళీ మాస్టర్స్ చేస్తావు లేదో నీకు తెలియదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్. Just apply for that. Don't even think about chances. And be very positive minded about that. Apply చేస్తున్నప్పుడు give your best. Give the best SOPs, best LORs, best resumes, best profile development. And just apply for that. Medium universities. Yeah, it would be good. Like I will consider this if I get this one. ఖచ్చితంగా వెళ్తాను నేను. నా డ్రీమ్ యూనివర్సిటీ నేను అనుకున్నవి రాలేకపోతే నేను వీటికి వెళ్తాను. అండ్ సేఫ్ యూనివర్సిటీస్ just to be fun to apply, right? Like కొన్ని యూనివర్సిటీస్ like which you get like for sure admit. అవి ఉంటాయి, వాటి అప్లై చేయండి, లైక్ 2 or 3. డోంట్ ఈవెన్ గో ఫర్ లైక్ మోర్ దెన్ అబౌవ్ దట్. మేబీ 3 or 4. మీడియం యూనివర్సిటీస్, డ్రీమ్ యూనివర్సిటీస్ పక్కా నేను వీటికి వెళ్ళాలి అని అప్లై కొన్ని వస్తే బాగుంటుంది, నేను డ్రీమ్ రాకపోతే వీటికి వెళ్తాను అవి కొన్ని లిస్ట్ తీసుకోండి, అప్లై చేయండి. బెటర్ టు అప్లై 10 to 12 colleges. నోబడీ ఈస్ గోనా లైక్ టెల్ యూ ఎనీథింగ్ లైక్ వీసా కాన్సులేట్లో వాళ్ళు అదంటారు ఇదంటారు. నో, just apply to as many as universities, get best admits, then you go to the USA. That's it. There is another good tool called Leverageedu. They also like I think you can find like somewhere here. They'll give you like university shortlisting. They have like college finder, just like the Yocket. And also when you shortlist universities, check their ranking. It's always like, so humans generally love like ranking stuff, right? It's better to like always find what's the దాని ర్యాంకింగ్ ఏంటి, యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ ఎంత ఉంది. క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్, యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ 2 types ఉంటాయి. క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ అంటే గ్లోబల్, యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ అంటే ఓన్లీ యూఎస్కి సంబంధించినవి. క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్ సంబంధించి ఎన్ని ఉన్నాయి, బిలో 100 ఉందా, బిలో 250 ఉందా, బిలో 300 ఉందా, దాని మెట్రిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి. అండ్ యూఎస్ సంబంధించి బిలో 100లో ఉందా యూనివర్సిటీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద రైట్ యూనివర్సిటీ, ఇలా చెక్ చేసుకోండి యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ వచ్చిన తర్వాత. అండ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్ యూనివర్సిటీ షార్ట్ లిస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్లై చేసే ముందు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లైక్ రెజ్యూమ్, ఎస్ఓపి అండ్ ఎల్ఓఆర్. ఈ మూడు మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్. ఈ మూడు మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్కి ఫస్ట్ కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ రెజ్యూమ్ కదా. సో ఆల్వేస్ చెక్ యువర్ రెజ్యూమ్ స్కోర్. జనరల్లీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రెజ్యూమ్ స్కోర్ చెక్ చేసుకోరు. యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ రెజ్యూమ్ స్కోర్. అవుట్ ఆఫ్ 100 నా రెజ్యూమ్ స్కోర్ ఎంత ఉంది, 85 ఉందా, 90 ఉందా. ఆల్వేస్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 80 score. If you don't have 80 score, like you haven't done like a good resume. I literally spent like 2 months just on my resume. Like I nailed down to each and every word, and I crafted it so well that like it has to be more than 80 all the time. So my resume score 80 kante ekku unda. And then SOP, manchi structure follow ayinda. Are you explaining your case well? Have you read like each to each passage chadivara? And is it too generic? Is it too specific? మీరు మీ రెజ్యూమ్లో రాసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్నే మళ్ళీ ఏమన్నా చెప్తున్నారా, లేదా చెప్తున్నా లైక్ డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నారా, లైక్ ఈజ్ ఇట్ టూ స్పెసిఫిక్, ఈజ్ ఇట్ టూ జెనరిక్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్పండి. అండ్ ఆల్సో ఎల్ఓఆర్స్ గురించి. ఎస్ఓపిలో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ మొత్తం రెజ్యూమ్లో ఉన్నట్టు దించద్దండి. స్ట్రక్చర్లో లైక్ టాప్లో ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ యువర్ విజన్, దెన్ అబౌట్ యువర్ లైక్ వై యూ వాంట్ డూ మాస్టర్స్, about your job experiences, then about like why that university, and like what you can bring to that university. ఈ స్ట్రక్చర్లో ఉండి ఏవైతే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కొంచెం మీ డిస్క్రిప్షన్లో ఏవైతే ఇక్కడ రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేస్తారో వాటన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎస్ఓపీలో స్పెసిఫిక్స్ సహా. దట్ వుడ్ బి సో గుడ్. అండ్ ఐ షేర్ ద టెంప్లెట్ సూన్. సో దెన్ you have the resume, you have the SOP, and you have the like LORs. Get letter of recommendations from people you know in your university, in your work area, professional space, people who can respond. Like మీరు వాళ్ళకి LOR మెయిల్ పంపించి and they don't respond, it's so dumb. Like letter of recommendations మిమ్మల్ని వాళ్ళు రెఫర్ చేస్తున్నారు, మీరు వాళ్ళు మెయిల్ పెట్టిన తర్వాత like they should be at least able to like do it in a like week at least upload. వాళ్ళకి పంపించండి.
And then once you have all this, so like so far we have discussed up to here, right? Like we know what to do. Then applications. It's okay to like don't worry about the wavius. It's bullshit. To be honest, only only one or two universities or three or four universities will give you the wavius. Like nobody wants their like. It's all about like universities also want to make money through applications, right? They want students to apply to that universities, and if it's free, like people don't consider it as like actually a good thing, and there'll be at least some cost associated to it, like $50 or $60. So just spend it. Like you're literally going to spend like 50 to 60K anyways when you get into masters. It's just like $1,000 thing when you apply for 10 universities on an average. If you take like $100, apply చేయండి. And then applications వేసిన నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి just be in touch with the admission committee. Just go to like let's say if you're applying for Purdue University, let's say Purdue University admission committee. So just go to that website, find who is in the admission committee. Okay, this guy like is the head of the admission committee, director of admissions. Like you can mail them. You can mail them and say, oh, I have applied for masters in computer science in Purdue University. I want to talk to your admission committee to see like what are the job opportunities after my course. Like what are the like extracurricular activities that I can do there. What are some other events that happens in Purdue University. So it's when you show that excitement to the admission committee, they'll be like, okay, ఇతను చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు, విల్ టాక్ టు హిమ్, ఇతను మన రాడార్లో ఉంచుకుందాం, లెట్స్ సీ వాట్స్ ఇస్ అప్లికేషన్. అండ్ ప్రియారిటైజ్ చేయడం మొదలు పెడతారు. వెన్ దే స్టార్ట్ టు ప్రియారిటైజ్, విల్ హ్యావ్ లైక్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ యూనివర్సిటీ. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ద ఓవరాల్ బ్రీఫ్, లైక్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో లైక్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్. సెప్టెంబర్లో మొదలు పెడితే నవంబర్ వరకు యూ ఫోకస్ ఆన్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ప్రొఫైల్ డెవలప్మెంట్. నవంబర్ నుంచి జనవరి వరకు అప్లికేషన్స్ వేస్తావు. జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు అడ్మిట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తావు. ఏప్రిల్ నీకు అడ్మిట్స్ వస్తాయి, లైక్ దానికంటే ముందు వచ్చేస్తాయి, మార్చ్ ఏప్రిల్లో వచ్చేస్తాయి. మే యూ ఫైనలైజ్ యూ గెట్ ది I-20. జూన్కి జూలైకి నీ వీసా స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటావు. జూన్కి జూలై నీ వీసా స్లాట్ సక్సెస్ అయిపోయాక ఆగస్ట్లో నీ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుంటావు. సెప్టెంబర్కి లైక్ ఆగస్ట్లో లేదా సెప్టెంబర్కి యూఎస్లో ఉంటావు. దిస్ ఇస్ లైక్ ఓవరాల్ టైమ్ లైన్. And the whole thing that you need to do is be very conscious about like what you're doing, and be like very follow up చేస్తూ ఉండండి. మీరు ఏదైనా కాన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయితే లేదా మీ అంతకు మీరు చేసుకుంటున్నా కానీ be like very, there are like ton lot of YouTube videos out there, right? Like just binge watch all of them. It's just like a series, right? Like you just get a lot of information when you do all that shit. It's just talk to a lot of people, see a lot of YouTube videos, read some blogs, talk to admission committee, talk to your seniors. It's better like be very active when this is like very important phase of your life. Whatever the decision that you're gonna make will like actually decide your life, right? Like you మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు అనేది like it's up to you, because like some have budget issues, some very free with budget, and some want to do masters like just to come to the USA, and it's okay that they go to like some normal university because they don't want to spend more university. That's fine. తక్కువ అమౌంట్ స్పెండ్ చేసి మాస్టర్స్కి వెళ్తాం. అండ్ సమ్ పీపుల్ వాంట్ జస్ట్ గో టు ద బిగ్ యూనివర్సిటీ. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అప్ టు యూ. అండ్ మీరు ఏదైతే లైక్ మైండ్లో పెట్టుకుంటారో దానికి తగ్గట్టు మీరు ముందుకు వెళ్తున్నారు లేదా డిసైడ్ అవ్వండి ఫస్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, జస్ట్ డ్రాప్ ఎ కామెంట్ దే. I'll try to answer them. And also if you have okay, I'll share the template soon in the next video. I'll literally go through like all the template to tell you like how the SOP should be written. Yeah, thanks for watching.